Halo guys, dengan saya Parma, di sini pada video kali ini saya akan membuat sesuatu yang menarik yaitu animasi piramida. Kan hati mau CSS sampai berlama-lama, mari kita ngoding animasi piramida ini. Sekarang saya akan membuat file HTML dan CSS terlebih dahulu. Selanjutnya sekarang saya akan membuat bentuk frame yang terlive dahulu. Maaf lupa di preview guys. Selanjutnya saya akan memposisikan kontennya di tengah. Selanjutnya, saya akan membilangnya. Selanjutnya saya akan membuat matahari. Selanjutnya saya akan membuat piramida. Selanjutnya saya akan membayangkan piramida.
Selanjutnya saya akan membuat pasarnya. Selanjutnya saya akan membuat animasi matahari terbit dan tenggelam. Selanjutnya saya akan pasang animasinya pada selektor mataharinya. Oke, animasi mataharinya sudah berjalan, guys. Selanjutnya saya akan membuat animasi pada lanjutnya. Selanjutnya saya akan memasang animasi. Guys, oke, animasinya sudah berjalan, guys. Selanjutnya saya akan membuat animasi keterangan piramida, guys. Selanjutnya saya akan memasang animasi. Guys, selanjutnya saya akan membuat animasi pergerakan bayangan piramidanya.
Selanjutnya, saya akan memasang animasi. The guys. Okay, animasinya sudah berjalan guys. Selanjutnya, saya akan memasang animasi. The guys.